السلام عليكم شباب. I hope you're all doing well. So البارح في الليل we got to 50 likes, so I've decided to make a very important video. بالنسبة لي أنا المواضيع اللي بيش نحكيو عليهم في الفيديو هذا هما مواضيع اللي بريسك ما عمري مريت عبيت يحكيو عليهم. رغم ذلك I think اللي they're really important. No one ever talks about them. كي مشيت في اليوتيوب نلوج I didn't find any results. So في الفيديو هذه باش نحكيو على السكادجول متاعك في League of Legends. أنا بالنسبة لي أنا هذه حاجة اللي I've had to learn by experience. تعلمتها بالوقت وما تعلمت كان وقتاش نلعب وقتاش ما نلعبش والأهمية متاعها إلا بعد بريسك 4 ولا 5 سنين متاع playing League. And it's really important. So باش نحكيو على هذاك we're gonna talk about وقتاش لازمك تلعب وقت ما تلعبش and when should you do OQ and when shouldn't you do OQ. So before we carry on, شباب, again, thank you guys for the support, and next video is going to be really important and I will post on 60 likes this time. So like if you guys are enjoying this series, and let's begin. So باش نحكيو على السكادجول in League. خلنا نحكي على روحي شوية أنا تو. Now أنا بديت نلعب League in season 3 وأول ما بديت I used to do OQ a lot مع my friends. I was stuck in low elo. كنت نلعب randomly. I would spam, I would tilt. When I would tilt I would be like what the heck is this? شنو الأحساس هذه? Like it was such a strong feeling. ونحس روحي ما نجمش نربح. It's like it becomes, it's like this dark cloud يجي فوق راسك وتصب مطر وانتي في وسط الدار and you just can't win anymore. Everything is gloomy. And بالوقت يعني the next year I got to Diamond 1. وانا اتذكر كي كلامي Diamond 1 زاد ساعات تجيني نفس الشيء where I just can't win anymore. ولا بعديك تجيني sometimes where I'd be stuck وين نربح طرح ونخسر طرح. Then I'd win, lose. Well, every single day for like a month I was 50% win rate. ديما 50% نربح نخسر. كل ليلة نلقى روحي ربحت نفس الأطراح اللي خسرتهم. عبارة ما عملت شيء. So بالوقت I understood اللي schedule is really important. خاطر كي in season 5 when I first got the challenger, what I did was إني تعلمت اللي لازمني نلعب في الصباح من اللي نقوم till like 3 متاع العشية ما تمل 8 إلى 3. And if I did that every single day then I would climb. وتعلمت اللي I win most of my games من الوقت هذاك من الصباح العشية. وبعد كده في العشية نبيل ولا نعرف شنو يصير. I don't consciously know what happens. مع العشية I start to lose, and usually what happens is نربح 5 ولا 6 أطراح معناتها net positive. ومن بعديك تجي العشية ونولي نخسر أكثر. نولي نربح ونخسر بعد نخسر 2 مرات بعد نربح. And then I find myself not really getting anywhere. So تعلمت اللي I should just play until like 3 p.m. and then I should stop and just review my games for the rest of the day ولا نعمل حكاية آخر. Once I started doing that I climbed. والstrategy هذه تبعتها till even last year. Last year when I climbed I did the same thing. I would just play until يعني I would stop playing when I would know اللي نحس اللي I'm not gonna play really well. So الفازة فيش everyone's schedule is different. معناتها السكادجول متاعي أنا مش كي باش تكون كيما السكادجول متاعكم أنتوما. ثم players اللي يلعبوا خير في الليل, ثم players اللي يلعبوا خير في الصباح. هذه شيء أنت لازمك تفهمها. لازمك تلعب solo queue تسبامي تشوف روحك وقتاش تربح وقت ما تربحش. And you have to make sure اللي أنت في العقلية الصحيحة when you play solo queue. Don't play solo queue وقت اللي أنت حاسس روحك متنرفز و you know اللي league is gonna make you even more mad.
Don't play solo queue وقت اللي you just had a breakup مثلا. Don't play solo queue when things are too chaotic and you can't focus. حاجات كمان هكاكا. You have to make sure you play solo queue correctly. Morning versus night solo queue. ثم research اللي شخص عملها على solo queue في الليل وشاف اللي عباد في الليل يموتوا twice as much as العباد اللي يلعبوا في الصباح متى in general. So the conclusion is عباد يقولوا لك ما تلعبش solo queue في الليل. أنا I disagree. I think اللي كأنك أنت شخص you play really well في الليل you can take advantage على حكاية كمان هكاكا. بيكي assassin وطاقة رومي تروح كامل and then you will climb if you play at night time. So you know انتي وإيش تحب وانتي what you feel like doing. Duo queue in league به كما أنا قلت when I first started playing solo queue I would duo queue a lot. هو اللي صار هو I was duo queuing with my friend. He was from Australia. كنا أصحاب لكده. هو كان gold وأنا كنت silver. وكنت أنا silver 1 ظهر لي. We would duo queue and we would lose بعد كنا نتعاركوا وقتها كنت عمري 13 سنة. وأنا نقول إيش بيك أنتي عملت هكا ويقول إيش بيك عملت هكا بعد كنا نتسامحوا ونكملوا نلعبوا. It was like this a lot. وساعات حتى ولو ما نتعاركوش I just realized بالوقت اللي was pointless. واللي صار هو مشى سافر مشى لأستراليا for 2 or 3 months وأنا وقتها مشيت من silver ل diamond 1. I love you guys already know the story. What I realized هو when you play duo queue أولا تولي you unconsciously ولا ساعات consciously تعمل على ال duo queue partner بتاعك. You start relying on them. If they're playing jungle في مخك you believe that they're gonna gank your lane. You believe that they're gonna help you play. If they're playing support you put expectations عليهم. When you play duo queue you put expectations on your duo queue partner. What happens is كان ال duo queue partner بتاعك ما يلعبش كما أنت تتوقعه ولا هي ما تلعبش. What happens is you blame them. تولي تقول yep you played like this so that's why we lost instead of blaming yourself. ما تلاحظش كيفاش أنت you missed 20 CS ولا كيفاش أنت مت بطرق which were really bad. تلاحظ كان هو ولا هي كيفاش لعبت and that's the first reason why I think duo queuing is bad. Second reason why duo queue is bad. When you duo queue you can develop a solo queue anxiety. إيش معناتها؟ كي تلعب برشا مع شخص معين تولي ما عينك باش تلعب ranked إلا من غيره and this is a problem. تولي تحس روحك متنجم مش تربح وحدك and this happens if you play a lot of duo queue and that's also really bad. Well, the biggest problem متاع duo queue is loss of individualism. Loss of individualism معناتها تولي ماتش تركز على روحك برشا. تولي تحس اللي انتم مزوز تلعبوا مع بعضكم you're a unit. So you can learn how to have better synergy with that person. تولي تلعب مع خير. أما تولي انتي وحدك as a player ماتش تعمل على روحك. And this is the worst part. I think when you want to climb you shouldn't play so much duo queue. تنجم ساعات برا في الفيل ولا يعني just to chill you can play duo queue. أما in solo queue if you really want to climb كان عينك الجول متاعك باش تكلايمي play on your own. This is برسمي my biggest advice to people who duo queue. You should not duo queue unless you're really high elo. Now tilt هذه ديجا حكينا عليها and this is under when not to play. Basically when you lose don't play again. هذه بالرسمي باش نعاودها 1000 مرة. كي تخسر do not re-queue for at least 10 minutes على الأقل minimum. Better كان تنجم ما تلعبش نص ساعة ولا حكاية من هكاكا. أما if you have to wait at least 10 minutes go do some push-ups برا امشي I don't know wash your face review their game do something so that you can untilt. Sinon you're just gonna go on a huge loss streak وإلا you're not going حتى ولو باش تربح الطرح الجاي مكش باش تلعب كما انت لعبت الطرح اللي انت ربح معناتها الطرح اللي فاتت. You're not gonna play 100%. So نفرض تلعب 100% الطرح الأول تخسر
and then next game you're going to play 80%. You lose again, next game 50%, 40%. باش تقعد every single game you play worse. And this is basically the same thing, right? Do not. Here we're going to talk about Overwolf. Overwolf, I'm not sponsored by the way. Overwolf كيما plays.tv ولا كيما loki.gg اللي ما تشيخ متويكا هو program اللي تستعملها باش تتفرج في الجيم متاعك. وانا ننصح العباد الكل اللي عندهم الكمبيوترز which are good enough to use Overwolf to get Overwolf. Just Google Overwolf, download it و just امشي كل موتة every single death اللي انتي مت فيها اتفرج فيها و just شوف روحك شنو كنت نجم تعمل مخير. And that's it. Now that's what I think are the most important starters. لأهم أشياء من الأول باش تفهمهم على solo queue, right? اللي don't spam solo queue وهذا شيء we didn't really cover بالكدا. أما don't spam solo queue معناتها تخش تلعب without purpose. خاطر لازمك تحط روحك في العقلية متاع كل يوم when you play solo queue في الليل لازمك تكون فاهم انتي غدوة شنو الأغلاط اللي مكش باش تعملهم اللي عملتهم اليوم. How are you going to be a better version of yourself tomorrow? انتي لازمك تفهم اللي قاعد تلعب ضد روحك. You have to be competing with yourself البارح كل يوم. So don't spam mindlessly. نجم تسبام if you know how to spam, but don't spam mindlessly. Duo queue, do not duo queue. Generally speaking, don't duo queue too much على الأقل. If you can duo queue sometimes تحب تعمل شوية جو مع your friend ولا حكيكة من هكاكا. أما if you really want to climb, try to duo queue as minimally as possible. Don't blame others in solo queue. هذه الشيء باش نحكيو عليها in a future video regarding mindset. And do not tilt you. So generally speaking هما الأشياء اللي لازمك تعملهم وتكون فاهمهم قبل ما تبدأ تلعب solo queue. The next video is going to be important باش نحكيو على wave manipulation في الفيديو الجاي. How do you control your wave? What are the states? What is a slow push? How do you freeze? When should you freeze? ديجا حتى في الدايموند شباب when I play in diamond I see اللي عباد ما يعرفوش كيفاش يفريزيو. They freeze in really bad spots. ولا they don't know how to slow push. ولا they know how to slow push and they don't know what to do after a slow push. في الفيديو الجاي إن شاء الله باش نعلمكم how do you freeze? When do you freeze? How do you use a freeze to win a game? What is a slow push and how do you use a slow push to win a game? So it's going to be a very important video. Once we get to 60 likes, it's probably going to have to be split up into 2 parts. I'll see you guys next video. Thank you all for watching.